Abadian Lovers, selamat pagi Lovers. Today, Thursday, 14 April 2022. Selamat pagi Lovers. Hari ini hari Kamis, 14 April 2022. I plan to make this one, apa namanya? A dill or ukrop with coconut milk and anchovies. Nah, pagi ini saya membuat daun ukrop santan dengan ikan teri. Usually, my mom use cassava leaves, but I don't have cassava leaves. But if you live in foreign country, you can find kale, but kale is very expensive for small one, almost 100 ruble even more. Daun kale itu di sini mahal ya, secuil kayak gitu aja 100 ruble lebih. So instead of kale, I use this one. Instead of kale and cassava leaves, I use ukrop. Ukrop in Russia is called ukrop, but in English it is dill. So this 100 gram I think is enough. So I will just use the leaves. So I will cut this one. Nah, ini pengganti daun ubi sama daun kali itu bisa kita pakai ukrop. Nah, ini kita rebus dulu. So we have to boil first. So boil with water and give soda a bit. So it will make the color still green and also soft. You put just like that, it will be hard for you to chew this. Jadi supaya also it's also same when you boil cassava leaves tuh, except for kale because kale already soft. Jadi kalau misalnya mau pakai daun kale jangan pakai soda lagi ya, dia udah lembut. Nah, kalau yang ini dia agak keras, jadi sama dengan daun ubi, dia harus direbus dulu pakai soda, baking soda ya, baking soda you use. Jadi baking sodanya dikasih sedikit seperti ini. Kalau baking soda direbus ya. Nah, ini soda kita rebus. Nah, sebentar aja after we already boil and then give with soda, rinse clean. After that rinse thoroughly. Jadi cuci bersih, baru nanti bisa dimasukkan. Okay. So first of all, I'm going to make a chili sauce first. Hot chili first. It is raw chili. I don't have a fresh one, so this one from freezer. This is tomato cherry. I use a bit. This tomato for salt. It has lots of water. I boil first this one. My mom usually boil, but I just pour hot water there for 2 times. Jadi ini sudah saya rendam di air panas ya. Kalau mau direbus silahkan aja. Nah, so simple like this: chili, tomato, cherry, and sugar, salt, garam, gula, ada itu aja. Kemudian, if you have shrimp paste, use shrimp paste. But the shrimp paste you have to roast it first. But in this chili I will not add shrimp paste as I don't have at all. Jadi dikasih apa namanya, terasi ya, terasi bakar. Kalau nggak ada terasi bakar ya di skip aja kayak saya, di skip karena nggak ada stoknya. Nah, sekarang yang kita butuh itu kita lumatkan ini. If you use shrimp paste, don't add lots of salt because already salty for shrimp paste. Kalau pakai terasi bakar jangan banyak-banyak garamnya, ini karena nggak pakai terasi bakar jadi kita agak banyakin garamnya. So here I put already salt. So for sugar later. Ini dilumatkan sampai halus ya. Then give 2 teaspoon of sugar. Kita kasih gula baru lumatkan. Kalau sudah halus baru kita masukkan this tomato cherry. Put after that. To make it hot as it is green chili. My green chili is hot too. You can put a cayenne pepper there. Bisa dikasih bubuk cabai untuk lebih mantap lagi ya rasanya. Oke, udah selesai. Ini udah oke banget. Nah, sekarang saya akan mengerjakan daun dill
sayur daun dill santan. So dill coconut milk. Here I have anchovies that I already pour with water. I already clean the dirt from that. Ini ikan teri yang udah saya rendam dengan air panas ya, udah saya bersihkan juga. We are going to smash this into this one, so it will taste strong. Jadi rasanya itu akan kenceng. Jadi kita haluskan. We have for this one hazelnut instead of candle nut because I don't have candle nut. Ini ya kemiri satu aja, kalau misalnya ada kemiri, kalau nggak ada ganti dengan hazelnut seperti ini. Kemudian for garlic, hot chili too. You can use any kind of chili, hot chili, and I'm going to use this one. So onion, this one actually sweet. It's not like a red onion, but this is the cheaper one. Jadi ini yang murah ya. Nah kita butuhnya itu air asam jawa, suma, saturated for tamarind, and also lemongrass. Kita butuh lemongrass, bay leaf, turmeric powder, salt and sugar. So for what to say, inside that we can use we can use boiled egg, bisa pakai telur rebus atau ikan asap ya. Kalau you can use smoked fish too if you have, but here in Russia smoked fish is a bit different from Indonesia, so it depend on your preference, tergantung selera masing-masing ya. And also if you have galangal, use galangal. I don't have galangal, so I will skip that. Nah jadi bahan-bahannya sederhana aja. Bukan jahe, kunyit, ikan teri, bawang bombay atau bawang merah kalau ada, bawang putih, cabai, kemiri kalau ada kemiri, kalau nggak ada kasih kacang hazelnut. Kemudian serai bubuk, serai segar bisa, air asam jawa, kalau nggak ada pakai sumahnya aja. Kemudian daun salam, dah itu aja. Garam, gula, udah. Ini kalau kebanyakan masukkan di freezer ya, put into freezer and before put into container. So don't put into plastic, otherwise it will be hot, it will be wet. Ini banyak tomatnya bagus ya karena dia mencegah kepedesan. Okay. We put baking soda there. Now we wait until it becomes a bit, so see, still color is good. After that put into cold water. Rinse first and then put into cold water, so it will be still green. Bumbu-bumbunya saya sudah persiapkan ya. This one onion, garlic, turmeric, what else? Lemongrass, chili. Nah ini and then hazelnut or candle nut. Nah ini sudah saya siapkan bumbunya, bumbu cabai, apa namanya? Taruh, ini udah selesai. Oke, we're going to. Sekarang kita angkat. Now done. Baru kita tumis sampai dia tanak. So prepare for this. For this sumah later, you can put later. Garam gulanya juga nanti ya. Sekarang kita tumis dulu. So we tumis. Saute this garlic, onion, chili powder, hazelnut. What else? Lemongrass. If you have galangal, just smash galangal. I don't have, I will skip this. And turmeric. Jadi ini kunyit bubuk, bukan jahe. Apa namanya sih namanya? Serai bubuk. Kemudian bawang putih, bawang merah atau bawang bombay. Kemudian kemiri kalau ada kemiri, kalau nggak ada pakai kacang hazelnut. Dah cabai segar sama cabai bubuk. Oke, itu ada minyak. Ayo kecilkan aja, kita tumis sampai dia tanak.
Okay, now done. Can put here. For my anchovies already smashed also. Ini untuk ikan teri sudah remas-remas kayak gini, lumat kan? Jadi dia oke banget. Yang ini terakhir ya sama telur. So this ukrop or dill leaf and also boiled eggs last. This already grabs well. Then we pour coconut milk. I already put also bay leaf there. Saya sudah masukkan daun salamnya. Santan. Nanti baru kita kasih garam gula. Then we put salt and sugar. So it will be balanced. Now we put suma. Just a bit. Itu ya. You can also put barbaris there. So it will be strong taste of sour. If you don't have tamarind, in case you don't have tamarind or asam jawa, jadi bisa pakai suma kalau nggak ada tamarind, kalau nggak ada asam jawa atau sama barbaris ya. Dikit aja. This one barbaris, jadi seperti ini ya. Kasih dikit aja, just give a bit. Okay, now I'm going to already put smells already good. Nah, sekarang kita baru masukkan santannya. And we put coconut milk there. Jangan lupa untuk diaduk terus ya. If you have thick coconut it's good, but I don't have, only remaining I have, so it's okay. Kalau ada yang santan kental lebih bagus lagi ya. Baru nanti kalau sudah selesai baru kita masukkan daun ubinya. Already done, already grabs well for the spices. Ini udah oke ya, udah menyerap semua. Sekarang baru kita masukkan daun ubinya. Once your daun dillnya masukkan. Kalau sudah meresap udah ya, if already done. Nah, itu well longer. Jadi seperti ini tadi. Ini kayaknya kebanyakan ya, airnya kebanyakan, ya udahlah. It's okay if somehow your daun ubi, your cassava leaves small or your dill or kali small, you can add more. Rebuskan nanti kemudian tambahin. Jadi so this is good, so alternative way, variant of your variants of your buka puasa or sahur during Ramadan. Okay, see? Okay, so this is sambal mentah, and then this one dill coconut milk with anchovies. Okay, I think that's all for today's menu. Don't forget to subscribe, share, like, comment, and don't forget to press notification button so you never miss our update video. Jadi jangan lupa untuk berlangganan, kemudian di share, di like, di komen, dan ditekan tombol notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Sampai jumpa lagi Resonovers. Pakai-pakai.